Qua ragazzi, eccoci qua splendidamente in live. Saluto tutti ovviamente prima in italiano, poi cominciamo a parlare anche in inglese. Ovviamente io parlerò un po' in italiano e un po' in inglese, visto che abbiamo qui con noi Simon, insomma, che ci fa questo grande favore pazzesco di essere qua. Hi Simon. Hello. We are very proud to have you here on VARaondaTv, one of the devs of Playsharper, to talk with him about Playsharper itself and, of course, about the new feature that is incoming yesterday in Playsharper. And a lot of our member of the community, the Italian community, love a lot. I have to tell you this. Everyone is liked it so much. So vediamo un po'. There are some questions. Hi Simon, big live today. Wait. Okay, everyone is very happy, and will join us Simone Lamella, who is one of the others Italian content creator of Sorare. So sei qui, aspetta, allora ecco. Here we are, Simon. Hey! Simon and Simone. Yeah. It's the same Greetings name. from Italy. I know just this phrase in English. Okay, so I have some questions for you, Simon. Let's start with these questions, then we can talk about the future. Ragazzi, c'ho un po' di domande ovviamente per Simon. Ci racconta un po' come è nato Sharp. Poi voi ovviamente, ragazzi, cominciate a scrivere le domande rispetto a Sharp, il futuro di Sharp, quello che è, e anche rispetto ovviamente alla nuova feature, al nuovo tool che è stato inserito. Tra l'altro Simon è quello che si occupa anche dei dati per vedere come andiamo noi su Sharp con le prediction, quindi lui sa anche quanto sono meno bravi, insomma, gli altri esperti, oltre a me, insomma, che inseriscono le formazioni. So I was telling the community, the chat, and some of the people who are joining this stream that you are the one who are comparing the data from all of us experts on the prediction. That's true, Simon. So Simon is the one that, guys, this is 0.7%, 1.7%. Yeah. So first, to make clear, I'm neither the owner nor the founder of Playsharper. I'm just working for Playsharper, and I'm the one who is balls deep into everything that has stats or something like that to it. Yeah. Quindi non so se avete capito, insomma, ovviamente non è il fondatore, non è l'owner, è un collaboratore di Sharp, insomma uno dei dev, insomma, così, ed è soprattutto l'uomo dei dati di Sharp. Quindi oggi abbiamo davanti a noi tanti dubbi che magari spesso avete e che mi fate a me. Simon è l'uomo dei dati, quindi è lui che si occupa di proprio tutto quello che riguarda i dati all'interno di Sharp. So Simon, first question for you. When Sharp was founded, and what is the mission of this app? I think, I suppose the idea for Sharp is much older. And I remember when I had my first call with Spicer, who had this idea. It is approximately 1 year ago, and he had this idea already. Maybe with some different features than we have now, or we are planning now, but the whole idea is older than 1 year. And he then created an app called Sorare Sharp. You might have probably used to look for players and their market values, and to set alerts and get alerts and push notifications for mobile phones, and so and then we I will translate this first part, Simon, in Italian. So, ragazzi, Simon ovviamente lui ha iniziato a collaborare con Sharp circa 1 anno fa, quando Spicer, lo sapete, insomma, ve l'ho detto tante volte,
colui che ha avuto l'idea di Sharp, che all'epoca si chiamava Sorare Sharp, ovviamente oggi si chiama Playsharper, è Spicer, e a quel punto poi iniziate a collaborare. All'inizio Sharp nasce come idea di mettere in relazione i vari mercati, c'è la possibilità di che ogni appunto manager di Sorare stesse sul mercato e avesse delle alert, delle notifiche rispetto ai calciatori che stava seguendo, alle aste che stava seguendo in quel momento. Quindi nasce proprio in maniera semplice da questo punto di vista. So let's continue. Okay, so and then we started, or they started. I wasn't on the team there back then. They started to implement lineup predictions. First for the Bundesliga, which is obvious because we are from Germany, and then for some other leagues. And we had the website too with this prediction, but it was just beta. So we thought about a better design, a better whatever, to make it look more professional, and that's why we rebranded it to Playsharper, also to make clear that we are not only focusing on Sorare and can include other games in the future. Praticamente, non so se l'avete parto dal finale, che poi è una cosa importante, cioè il cambio di nome non è avvenuto soltanto perché appunto c'era comunque il nome di Sorare, quindi c'era un problema anche di trademark, ma perché l'intenzione insomma di chi sta nel board di Sharper, chiamiamola così, è quella di allargare ad altri fantasy game, ad altri game in generale che non siano solo Sorare. Quindi in un prossimo futuro, non troppo vicino, però cominceranno a essere inseriti, ci sarà la possibilità da Playsharper di guardare anche altri game. Quindi insomma un po' questo è. All'inizio poi quello che diceva Simon adesso è che una volta poi appunto che è nato l'app con l'idea di lavorare sul mercato, sulle aste, sulle alert che riguardavano il market di Sorare, poi è stato implementato le predictions e è stato fatto il website, il sito. Quindi questo è sostanzialmente il passaggio fino adesso. So now, and then we can talk about the new feature. The last question I have to you is this one. How is going now, Playsharper? How are the feelings about the app, the relationship with the community of Sorare? How is going now, Simon? I do like the community and the relationship to the community. I mean, I'm part of the community. I joined the German Telegram group in July last year. So that's when I started with Sorare. And I consider myself as part of the community and not part of a third-party application. So it's just on top that I can work every day with Sorare, which is fantastic. So I like stats, I like math, I like everything that is around that, and I like Sorare too. So that's great. And the community, especially in the German community, obviously, and in our Discord, is very good responding, I would say, to our features. Sometimes they're a bit pushing us to, how to say, they're a bit pushing us to develop faster. Okay. But I don't. I mean, I have the same feeling. I would like to develop faster because we have many ideas to implement. Ok, ragazzi, Simon fantastico, ci sta dando tra l'altro delle tip bellissime su quella che è la vita all'interno di una app che si relaziona con una community molto esigente come quella di Sorare, sostanzialmente. Ha detto Simon che comunque lui partecipa attivamente alla vita della comunità tedesca sul canale Telegram di Sorare Germania ed è
ragazzi, Simon lo trovate tranquillamente sul Discord di Sharper, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, i devs rispondono sempre sul Discord di Sorare. E, tra l'altro diceva che una delle cose che le community in generale, soprattutto su Discord, su cui spingono le community di Sorare, è quella che gli piacerebbe a molti riuscire ad avere delle implementazioni, delle modifiche, degli upgrade di Playsharper molto più rapidamente, però come dice Simon mi piacerebbe anche a me, ma insomma ci sono dei tempi tecnici che sono quelli e non possiamo fare diversamente. So now then, Simon, the community knows that there was a little big little problems with the data, with all those things, but we are not talking about that. So one day Spicers announced to us, of course to you, to us, to the experts, and then to all the people of the community, the Web 3.0, that Playsharper will improve a new feature, and now we have this feature. So I will let all the people see this. Okay, where it is? Okay, it's here. So, expected Sorare scores. That's it. So, let's talk to us about this new feature, Sam, how it works, and which is the goal with this feature for Playsharper. Okay, so since Playsharper went live, you have seen those expected scores next to L5 and L15 on the player prediction side, but that's always only the average expected score, which is good. I mean, it's an indication if the player is expected to overperform or underperform his L15, which was the original goal of this expected scoring, because L5 and L15 is often very skewed to one direction, or if a player was always a sub and then he moved to another club or something like that. And so we have another indication whether a player is expected to score a good score or more a bad score. And but my so algorithm... this average, Simon, sorry, first question for you. This average, wherever it comes from, this data, or is where do you calculate this number? Gli ho chiesto, ragazzi, una delle domande che avete fatto prima, da dove deriva il calcolo di questo expected score? I've created an algorithm, or several algorithms, to calculate the parts of our scoring system, but the real scoring. Something like a player. I try to calculate the all-around score for a player in a game, and I try to calculate the decisive score of a player in a game, and I combine those two things, and I'm doing this for all of the different outcomes that can occur in a game. Something like Lionel Messi. I have every possible outcome with the respective probability for him to don't score, to score 5, or to score 4 and a known goal, or to and this score data 3 you take this data from Opta. Where do you it is if we can say it, if we can say it. It is Opta data, obviously, but it is from Sorare and not from Opta deal. Ok, ragazzi, let me translate. Allora, ragazzi, avete capito? Cioè, sostanzialmente lui ha lavorato su un algoritmo, su vari algoritmi che stanno ovviamente all'interno qui della piattaforma, ma la fonte dei dati è Opta e direttamente Sorare. Quindi è Opta attraverso Sorare.
Ci sono i dati che voi vedete direttamente che possono essere recuperabili sempre guardando un giocatore e in base a quelli viene calcolato l'expected score ovviamente di ogni singolo calciatore. So that continue, Simon. So that is the expected value, the single return value Yeah. you get when you calculate the expected value of a distribution. I hope you haven't slept in probability at school, so you know how to do this. Okay, no, I don't, so I'm asking you why. Another question, un'altra domanda, ragazzi, ovviamente lui parlava, vedete, funziona così, fare statistica, diceva. Un'altra domanda che viene fuori, ragazzi, no, era quella di capire questi dati, ok, se sono al loro interno. Allora, Simon, this data, percentage for 60 or more points, percentage for 75 or more points, percentage for 90 or more points. This 26.38 is inside the 71 ok. Yes. Sì, raga, è come avevo detto io, dai. Quindi è compreso dentro, quindi il dato macro è ovviamente il 60 più punti, ok? Al suo interno poi c'è un'ulteriore percentuale che per cui il 50% può fare più di 75 e per il 26 può fare più del 90, ok? Però è all'interno del primo dato, ovviamente, che poi, vabbè, ci sono anche la possibilità che faccia meno di 60 punti, ovviamente. Ok, thanks Simon. Simone, c'è qualche domanda? Sì, volevo chiedergli che impatto ha la squadra avversaria, cioè se la squadra avversaria impatta e come su questo calcolo. So, the question is this one, Simon. How the opponents of Messi's team of Paris Saint-Germain are inside the data? How we can read the opponent, or maybe we can't? I don't know. I'm not sure if I understood this question correctly. You mean how do we set, or how do we estimate the strength of of the opponents of the team that will face Paris okay, Saint-Germain. how to say if PSG is the favorite or not? Yeah. Okay. Yeah. And how the performance of the player will impact with the strength of the opponent. Okay. So obviously, I'm using a lot of odds from bookies, and I'm using average odds. And as soon as those odds change, expected score is also changing. So you will see changing data on this site in the course of a week or so, but it should always remain in a similar interval. And I've said something like I have all the probabilities for Lionel Messi scoring 5 or scoring no goal or scoring 3, and this is all derived from odds. So the XG for PSG and value for Lionel Messi personally, with which probability he is part of a goal, whether it's scoring himself or assisting, because it's the same for Sorare. Well, maybe Simon, because these questions comes because in Sorare data there is no the possibility to read how the performance of a player will impact from the strength of the opponent. So maybe it can be useful. Maybe also if in Sharper this could be implemented. You never see that in Sorare data, how it works, Simon? Do you mean those average values to the teams? When you select a player and there is, like, I don't know, Bayern München, then 45.
when you go to scores, yes. Ma This c'è anche il is, matchup indicators. Sì, lo andiamo a vedere ora. this is kind of an expected score, but I would not bench test my values against them because that would be unfair, because they don't state those are expected values, because those are average values from the last game. Ah, ok, ragazzi, avete capito? Ok? Questi non sono expected values, ma sono average values. Cioè vengono dalla media, non sono gli expected veri, ok? Quindi c'è Esatto, differenza sì, sì. rispetto a questa cosa. E Cioè, Simo, quelli dove di dicevi di andare Playsharper te? sono gli expected, mentre Esatto. questi sono average. Però Average. se vai su Dove devo andare? Game Cazzi, Game Ah, Week sì, Game Week Center, Center, sì. lì ci sono i matchup e ci sono quelli, gli indicators, no? Ok. Questi qua. Do you know this one, Simon? Yes, I know them, but I have discovered them yesterday, and I haven't take a deeper look into. Ah, ok. Grande Simon. It must be kind of new. I Sì, don't. sì. I use Sorare very much, of course, because it's the best tool right now for some things. But I don't know how they calculate this value, so I don't know if I can compare my values to those. Ok. If it's another, if it's another precondition they have to their. Sì, capito, ragazzi, sostanzialmente Will Translate, la questione è questa. Ovviamente diventa difficile vedere come funziona quella di Sorare Data senza sapere qual è il modo in cui è stato costruito l'algoritmo. Ovviamente questa è la vera questione, ovviamente Simon questo stava dicendo. E la cosa interessante che ripeteva anche Simone, che poi la risposta alla domanda di Simone, è questa, cioè quelli di Sorare di Playsharper non vanno sull'average, ma sono expected. Quindi questo, ragazzi, consideratelo sempre. Ovviamente magari domani in live anche da Simo o qui si spiega Fatto meglio con qual gli è la odds differenza. proprio, dicevano, Esatto. quindi Spiegalo Simo, spiegalo un secondo magari per il pubblico. praticamente lui prende i dati sostanzialmente dai bookmakers e poi vede che impatto ha un giocatore, cioè tipo Messi nel PSG, per relazionarlo al dato che ha degli expected. Quindi lui prende questi expected per avere anche l'impatto della squadra avversaria. Cioè, quindi dicono, non so, il PSG è molto favorito contro il Nizza, Messi è molto cioè generalmente impatta molto nei gol del PSG, e quindi viene fuori quel numero lì. E poi c'è un algoritmo per dare una cifra precisa, quindi 73 che c'era segnato. Mentre invece su Sorare Data praticamente fanno una media, fanno tutte medie, e poi mettono in relazione, e questa è una cosa che gli chiederei, cioè però bisognerebbe spiegargli esattamente come funziona, non so se è un po' complicato magari, cioè, perché loro fanno la media sulla difesa rispetto all'attacco, no, per Sì, sì. esempio. Però ha detto che quella cosa non la conosce ancora bene, No, quindi esatto, magari lo perché l'ha rinvitiamo e poi ne scoperto parla. ieri. Sì, E magari è una cosa che può implementare, cioè avere la media delle difese rispetto agli attacchi e poi lo inserisci comunque nel computo degli odds che ha fatto lui, non lo so. Certo, poi vediamo. The first question that comes from the community is this one. Ci sarà un'implementazione per fare confronto fra due giocatori e doverli cercare uno per uno. So, will there be an implementation to compare two players, in Playsharper of course, and not have to search for them one by one, Simon? At one point, definitely. But you mean in this tool we Yeah. okay, in relaunch? Yeah. That's a good idea. To search for two players, maybe with a semicolon between, and then get both. Yeah, could be possible. I will ask our developer if this is doable in time or not. But we will. Lo chiederà agli sviluppatori, perché secondo lui è una buona idea. Quindi avete visto, qui implementiamo subito le app in presa diretta, in live. Thanks. Facciamo poi la domanda di Kerky. Magari è già stato chiesto, ma sarebbe bello dalla lista dei giocatori su Playsharper per fare un filtro dove si vedono solo i propri giocatori. So this question is this one. Maybe it has already been asked, but it would be nice from the list
of Playsharper players to make a filter where you only can see your own players. Yeah, I mean, if you all had read the announcement of Spicer or from us or our article, that's the what's next point. And our developer, who is in charge for fetching all this API stuff, is working on that. And you can expect that to come next, not this month, but not in November, between something soon. Very soon. Very soon, very soon. Ragazzi, quindi come l'ha già annunciato Spicer, come è scritto sull'articolo che vi ho linkato anche ieri, in cui spiegano bene come funziona, insomma, la nuova feature, ha fatto quella battuta, Simon ha detto arriverà presto, non questo mese, perché ricordo è sempre settembre fino a domani, non a novembre, quindi da ottobre, già a ottobre arriverà la possibilità di poter filtrare i propri giocatori. Questo mi sembra veramente a quel punto, no Simo, la feature diventerà una roba Sì, interessante. mi legherei a questa cosa per chiedergli se si potrà fare un builder, cioè se ci sarà un builder o qualcosa del genere. So, Simone will ask to Simon if there will be sooner or later a lineup builder on Playsharper. Yes, there will be. Yes, bam, così, boom. Of course, there will be. I mean, I think we will never run out of ideas. We're still a relatively small team, and yeah, everything takes time. So, but almost everything which is a suggestion in Discord or on our Telegram or a question we get here, it's always something we had before, and it's part of the roadmap. Quindi è parte integrante della roadmap, ragazzi. Ha risposto secco e duro, senza tanti problemi. One of the questions, una delle domande, ragazzi, che vi voglio fare per mettere anche un po' di pepe alla discussione è questa, ovvero quella se rimarrà ovviamente gratuita. Io, insomma, Poi c'è una domanda pazzesca, Dario, dopo. Spicer, poi dopo andiamo a Simone. I have one question now, it's mine question for you, Simon. It's a thing that in the community, in the Italian community, always comes out. Sharper will always be free, in free mode? I mean, we have to earn at some point, and it was the plan, obviously. But Spicer made a decision, and he made it very public and very, very, very clear. And now that's our mission, to stay free for as long as possible. And I have trust in Spicer. We can stay free for long. We can outlive Sorare. ok, ragazzi, quindi sì, la risposta è sì. Sì, ha detto tra l'altro questo as long, mi sembra vocalmente l'abbia sottolineato parecchio, quindi insomma Spicer poi ve l'ho detto, no? L'abbiamo letto insieme, l'abbiamo retweetato. Spicer ha fatto questo tweet in cui ha spiegato che rimarrà tutto gratuito, o che ci butta soldi lui ancora, o che li trova, quindi questa cosa possiamo essere tranquilli. Se poi dovessero, maybe we can add some ads, no? Some ads on the app to earn something, and let the apps remain free. Yes, there will be something like that. Ads or new feature, new collaborations or something. Okay. Stuff Spicer's dealing with. I have nothing to do with that. No, yeah, we know. Quindi insomma, vedi, anche lui conferma ci sarà qualcosa, ma Spicer l'ha scritto bene nel suo tweet. Another question from Simone. Questa è proprio da compravenditatore. Allora, siccome me interessano i filtri, le ricerche per appunto prezzi, eccetera, un filtro che potrebbe essere interessante, credo non sia così difficile da implementare, magari dice che è una roba impossibile, è avere il rapporto tra possibile miglior voto, cioè tra possibile voto e prezzo.
prezzo attuale, cioè tipo qual è il giocatore più conveniente rispetto al voto che andrà a prendere in quella Games Week secondo la previsione della sua del suo algoritmo, no? Cioè tipo dice Messi prende 72 e costa un ETH, no? Poi c'è, non so, Spinazzola prende anche lui 72 e costa 0, no, non Spinazzola, però diciamo uno del suo ruolo. Quindi, che ne so, Petagna prende lo stesso voto, però costa 0,5 e quindi puoi avere una classifica di questa cosa qua, no? Cioè con una media di cosa è meglio comprare per quel ruolo. E qua sarebbe una figata totale. This is a question from Simone, who is a famous market dealer in FIFA in all these years. Simone also be the manager of the number 1 of FIFA 2 years ago, Simon. So is a not his notable one in FIFA Max. So the question is this one. Let me see if I have understood everything Simone said. There will be an idea to put a filter in which we can have the relationship between the possible grade of a player in that game week and his current price. So we can maybe argue what is the cheapest player to buy in that game week depending on his grade. So something like a filter just for the price. The price in comparison to the grade that he can earn in the game week. So if you have Messi, like we have here, no? Messi with 73, maybe there is Spinazzola with 73 that he costs 1 ETH instead of 7 ETH and 30. Okay, I understand the question. So you are looking for players that have roughly the same expected scoring, but are much cheaper than the obvious one. Exactly. Okay. There isn't a filter yet, and I don't know how to filter that, but we could implement a filter to filter the expected score. So this colored number, and you can choose your interval, maybe 55 to 60. And then look in this interval and look for the most perfect for the cheapest or for a cheaper player. Some other. Quindi dice praticamente non sa come si potrebbe fare questa cosa, però quello che potremmo implementare, magari appunto lo sottoporrò all'attenzione dei dev, è un magari filtro per possibile voto. Bravo, il filtro per il voto. A quel punto e poi tu lo metti in ordine di prezzo. La cosa mia era ancora un attimino più specifica, nel senso che avere proprio la relazione, no? Cioè quindi ci sarà un giocatore che dici questo è assolutamente da prendere perché è quello che costa meno in base al possibile voto che prende, no? Però ci vuole un algoritmo. Cioè secondo me lo può fare, cioè, però bisogna pensarlo, cioè non so che dati deve incrociare. Mega, magari vediamo. Vai, sorry Simon, go. I mean, we are already planning to introduce to add a filter for the floor price, but it's a little bit difficult because everything that has to do with prices is it floor price or average price, which is not available. Floor price is available, kind of, but average price isn't available. So we have to work around and ok, capito ragazzi. To show that. Everything, with prizes, we have to deal with to implement. It's on a further stage. I mean, our dev already pointed out that you might see no floor price when you use that tool too much, because we have to send, which is common practice, we have to send those calls to get the price from your local API, not from our server. And at some point you get an IP restriction from the Sorare API, which deals with the transfer market. There are two different APIs. And so we have to create a workaround for
for that. Okay, quindi already, there is a we already technical include- issue, a technical issue. Yes, but nothing we could not fix. Ok, quindi ragazzi, capite, a un certo punto potrebbero sparire i dati dei prezzi, perché c'è un problema di relazione fra il Infatti nostro adesso io non li IP, vedo. fra il nostro IP e l'API di Transfermarkt direttamente, anche di Sorare. Quindi è un problema tecnico quello, a cui loro stanno lavorando e ora lo risolveranno. Sì, perché loro devono chiedere direttamente all'API Esatto. di Sorare e non dai dati che hanno sul loro server, e quindi vengono, diciamo, soft bannati, e quindi spariscono, perché ogni volta che uno fa la ricerca gli spammi Notevole. praticamente. Sì. È come se fosse spam. Which I have a question for you, maybe one of the last, then we will let you go to work. Don't worry, Simon. Which is the feature that you dream to have in Playsharper? You, Okay. personally. Yeah. Cioè, gli ho chiesto qual è la feature che lui proprio sogna di avere, cioè che vorrebbe avere in tutti i modi lui personalmente. Okay, so back in history, to the beginning of this year, when I started collecting all this data, I mean, I have a database that is 3 gigabytes big, and I have almost everything, which is in the Sorare database, which is related to scores and stats, not this other stuff. And I tried to collect everything to improve my trading or my lineups. Just for me, it wasn't for Playsharper. Playsharper didn't exist in my head back then. So I wanted to improve or to make a better scoring graph. The things that Sorare data had back then, without any filters and without the possibility to distinguish between home games and away games, and games where the player gets subbed in and his score is just 25 and something like that. So I had a lot of ideas how to improve the whole view of a score graph to show more data at once. Maybe to add icons when the player scored, so we can directly see, okay, he scored, his decisive score is 60. The remaining part must be all around score and something like that. So obviously we are planning to launch player profiles as well. And you could be wait for the score graph. I mean, Sorare data added a lot in the last 9 months, but we have still something with more value. Pazzesco. Cioè, avete qualche altra domanda? Se no liberiamo Simon e poi tanto ritorna, insomma, nelle prossime settimane, non ci sono problemi. Io ce l'avevo ma non me la ricordo più. Perfetto. So if we haven't any other questions, thanks a lot, Simon, to come here with us to explain us a lot of things about Sharper that we didn't know, and I hope we can have you from the next month to explain the next things that will come out on Sharper. Yeah, thanks for having me, and I don't mind coming a second time or joining a second time your stream. So and community, don't be impatient. We are working. We have to work because everything is free. Yeah. Okay, so bye, Simon. Thanks a lot again. Bye. Nice day. Bye. And good work. Bye. Good work. Thanks. Bye. Thanks a lot. Bye.